హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు రామ్స్ క్రియేషన్. ఇప్పుడైతే మనం అయితే ఎక్స్ట్రీమ్ మోటార్ బైక్స్ గేమ్ని అయితే ఆడుతున్నాము. ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. గేమ్ ఎలా ఉందో కామెంట్ కూడా చేయండి. గేమ్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోదాం. మొత్తం మన దగ్గర 6 బైక్స్ గాయస్ ఉన్నాయి, చూపిస్తాను. ఎస్, అంటే మీకు ఇంకొక 2 బైక్స్ మీకు అప్పుడే చూపించాను. ఇంకో 2 బైక్స్ అప్పుడే చూపించాను. ఇదిగోండి, ఫస్ట్, సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్, ఇది ఫోర్త్, అంతే. 4 ఉన్నాయి. తర్వాత ఆర్డర్ పెట్టాను, రావాలి. ఇదైతే ఫుల్లీ అప్గ్రేడెడ్ గైస్. స్మోక్ కూడా ర్యాండమ్ వస్తుంది. అదిగో ఫుల్ అప్గ్రేడెడ్, మొత్తం మోడిఫై చేశాను అంతా ఒకే కలర్ లాగా. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మనం ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళాలి కాబట్టి చేద్దాం. ఫస్ట్ దీనికి బ్లాక్ పెడదాం ఉంది గైస్. నాకు ఇక్కడి నుంచి ఏ కలర్ పెడదాం గైస్, ఏ కలర్ పెడదాం కామెంట్ చేయండి, అప్పుడు పెడదాం. ఇప్పటికైతే వైట్ ఉంచేస్తున్నాను. ప్యాటర్న్స్ ఏముందా బాగుంది. ఇక్కడ ఆర్మీ ఉంది కదా, అది పెట్టద్దు కదా, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంకొక బైక్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. అదే 2 బైక్స్ ఆర్డర్ పెట్టాను కదా, దానికి పెడితే సూట్ అవుతుంది కరెక్ట్గా. నేనైతే ఇది చూస్తున్నాను మంచిగా. ఇది బాగుంది గైస్. ఇప్పుడు కానీ చెప్తే చూద్దాం. ఇక గేమ్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోదాం. ఫస్ట్ ఈ బైక్ నుంచి వెళ్దాం. ఓకే, గేమ్ అయితే లోడింగ్ అవుతుంది. గేమ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మనం గేమ్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం. ఇప్పుడైతే రైడ్ చేస్తున్నాం గాయస్. ఇది దిక్కుతుంది గాయస్, మై గాడ్. ఇట్నే చాలా రూట్ ఉందండి వెళ్ళడానికి. ఓకే గాయస్, ఇక్కడైతే రూట్ అయితే లేదు, మనం అయితే వెళ్ళిపోతాం. గాయస్, దీనికి ఏ కలర్ ఇంకా మనం యాడ్ చేయాలో అది కామెంట్లో చెప్పండి. ఎవరైతే ఏ కలర్కి అయితే ఎక్కువ లైక్స్ కామెంట్ వస్తుందో దాన్ని అయితే నేను ఫిక్స్ చేస్తాను. ఈ బైక్ టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి 114 గెస్. ఇంకా ఇది జస్ట్ మిస్, ఏం చూస్తున్నారు. 114 గెస్ ఈ బైక్ స్పీడ్ వచ్చేసి. ఓకే, ఇంకో బైక్తో అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం. గాయస్, మన సెకండ్ బైక్ అని చెప్పాను కదా, పదండి దీన్ని పట్టుకొని ఉన్నాను. గేమ్ అయితే లోడింగ్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా. ఓకే గైస్, వచ్చేసింది. దీని టాప్ స్పీడ్ అంతా మనం చెక్ చేద్దాము. గాయ్స్, మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దీంతో స్టంట్స్ చేద్దామా? మనం స్టంట్స్కి కూడా ఒక ఎపిసోడ్ పెట్టుకోవచ్చు గైస్, మెషిన్స్కి అలాగా, అంటే స్టంట్స్కి అలాగా.
గ్యాస్ ఈ రూట్లో మనం ఏముంటుందో తెలుసుకోవచ్చు. రూట్ లేదా? ఇట్నే వెళ్ళిపోవచ్చా? వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే గ్యాస్, దీని టాప్ స్పీడ్ అయితే ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము. గ్యాస్ దీని టాప్ స్పీడ్ నేను 125 అలా వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నా. మీరెంత అనుకుంటున్నారు? కామెంట్ చేయండి గ్యాస్. దీని టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి 121, 122. ప్లీజ్ పోలీస్, కమాన్ అర్జెంట్ వచ్చి. ఎస్ రారా, పట్టుకోరా. నేను ఇప్పుడు పట్టుకో. ఎంత దమ్మంటే నన్నే పట్టుకుంటా. ఇక్కడ రైడర్ ఇక్కడ దాదా నేను స్టంట్ వేస్తారా దా. ఓ గాయ్స్, పోల్ నుంచి జస్ట్ మిస్. మై గాడ్, స్పీడ్ కెమెరా అయిందబ్బా. ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చా గ్యాస్, ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే వచ్చా. నేను ఇప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి అయితే వెళ్ళాను. దానికి మన ఎయిర్పోర్ట్ లోపల ఇంకొక వీడియో చూద్దాం. ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం. గ్యాస్ ఎవరు గ్యాస్ వాడు? అరే నీకు కళ్ళు కనిపించట్లేదా? కళ్ళు కనిపించుకుని ట్రై చేస్తున్నాను. నువ్వు ఫోన్లు గుర్తేస్తాడు గ్యాసాడు. కార్ పెద్దని దాన్ని కూర్చుతావా? రా గ్యాసుడు మన మీదకి వస్తున్నాడు. గ్యాసుడు గైస్, మీకు ఒక స్టంట్ చూస్తా. అబ్బా, అంబులెన్స్ అయితే అవ్వదు, మనకు ఓన్లీ కార్ కావాలి. ఎస్ గ్యాస్, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనమైతే రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నాం ఒక స్టంట్ చేయడానికి. అది కార్ ఏది దొరికింది. ఎస్ గ్యాస్, ఇప్పుడైతే మనం డబుల్ ప్లేస్కి వచ్చాం. వన్ 167 సెకండ్స్ అన్నా ఉంటా గేమ్లో. బస్ స్పీడ్ కెమెరా ఎస్ గ్యాస్. ఓకే, నేను టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి మీరు చూసారో లేదో కానీ 125, 126 అలా వచ్చింది. చూడండి మళ్ళీ. గైస్ 123 ఇందాక డౌన్ కాబట్టి వచ్చినట్టుంది. One 123, 124, 125, 125 please. 120. No guys, 124. ఓకే, ఇంకా పక్క వచ్చేద్దాం. దిగేద్దామా? ఈ బైక్తో అంటే చాలా కష్టం లేదు, ఎందుకంటే ఎక్కడికి అసలు అది చెప్పిన ఆర్డర్ పెట్టిన బైక్ అయితే ఇంకా బాబోయ్, ఇక్కడ ఒక్కసారి ఎగిరారంటే ఆ 2 బిల్డింగ్లను దాటుతుంది ఇంత స్పీడ్. గ్యాస్ ఇంకో బైక్ అయితే చూద్దాం. గ్యాస్ ఇంకో బైక్ ఇది. ఓకే, వెళ్ళిపోదాం. థర్డ్ బైక్ గ్యాస్ ఇది.
డాష్ మనం ఎక్కడున్నా రోడ్ అయితే చూడలేదు ఆఫ్ రోడ్ డిజైన్. ఓకే దీంతో స్పీడ్ టెస్ట్ అలా అబ్బా ఇంకా ఎగిరిద్దాం. చెప్పే వాటర్ ఆఫ్ రోడ్లో అయితే బైక్ అయితే పర్లేదు. అక్కడేదో ఉంది గాయస్, నేను అనుకున్నది ఎయిర్పోర్ట్ కాదు. గాయస్ రోడ్ దొరికింది గాయస్. ఓకే స్పీడ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. 170, 190, 192, 126, 127, 130, 130, 130, 130 వెళ్తుంది గైస్. 129 అంతే అవుతుంది. 120 స్టన్. ఆహా కాస్ట్ గైస్. ఈ స్టంట్ మనం గాల్లో ఎగురుతాము. గైస్ ఇదే మన హోము అంటే అలా పెట్టుకున్నాము. అంటే ఇందులో హోమ్ నాకు ఇక్కడి నుంచి రూట్లో అవన్నీ తెలుసు. ఇక్కడ ఉంటుంది కదా పక్కకి నుంచి ఇదిగోండి. ఇక్కడైతే నేను స్విచ్ చేసుకోవడం బాగుంటుంది. ఇది మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అయితే మనం అయితే స్కిప్ చేద్దాము. అయితే ఇంకో బైక్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఈ బైక్ అయితే అయిపోయింది. నేను క్రీమ్ మార్దామా అనుకుంటున్నాను. లైట్ ఓకే లైట్లోకి వచ్చాను. లైట్ అయితే డార్కే కావాలి. జస్ట్ ఇంకొద్దులో ఉండేది మార్చుద్దు. ఇది వచ్చేసి దాని మీద పెద్దది కొందామా. గైస్ ఇది కొందామా లేకపోతే అది కొందామా. ఇదైతే సౌండ్ అయితే బీచ్లో వస్తుంది. ఇది దీని మీద పెద్దది అంతే. ఇదే కొందాం గైస్. డెడ్ బైక్ కొనుక్కొని దీన్ని కూడా ఒకసారి స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే చేద్దాము. గాయస్ దీని స్పీడ్ అయితే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో నాకు కూడా తెలీదు. మళ్ళీ ఇక్కడేనా గైస్ సౌండ్ అయితే విన్నారా. సౌండ్ ఇందాకలాగా వెళ్ళిపోదాము. ఇక్కడ రూట్ దొరికింది. ఇందాకలా మనకి ముందు నాకు ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. అదిగా డెడ్ బైక్ కదా చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. హ్యాండిల్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉంది. రోడ్ మీద చాలా కష్టంగా అయిపోయి రైడ్. $123, $128, $131, $134. ఏ స్పీడ్ కమిట్ దాటిందో బాగుంది. 140, 141, 142, 143, 144, 145. Yes, 145, 140, 146, 146. Yes guys, 146 వెళ్తున్నా. చాలా గ్రేట్ అయితే.
ఓకే గైస్ అక్కడైతే నాకు లోపల తిన్నా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను ఒక్కోసారి బ్రిడ్జ్ ఎక్కుదాం గైస్ గైస్ ఏంటి గాలి కార్స్ వెళ్తాయి ఏంటి ఎక్కడ నీడా కింద వెళ్ళే మేడం వస్తున్నాయి గ్యాస్ మొత్తానికి తెలుసుకుని అసలు ఏంటో ఇదిగోండి కింద ఒక బస్సు వెళ్ళింది ఆ బస్సు మేరకు వస్తుంది ఓహో వద్దు 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 ఇంకంగా ఇంకోటి అన్నాను ఓ రివర్స్ చూడండి ఎంత స్పీడ్ వస్తుంది ఇది ఓ రివర్స్ గుడ్ ఇలా ఇలా డాష్ ఇస్తే పడిపోతున్నాడు గేస్ రైడరు ప్లస్ మనకి ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా దీన్ని ఈ బైక్ ఉంటుంది దీని టాప్ స్పీడ్ 146 గైస్ డర్ట్ బైక్ గైస్ డర్ట్ బైక్కి గ్రీన్ పెడితే బాగుంటుంది కదా గైస్ గ్రీన్ బ్లాక్ ఇప్పటికైతే బ్లాక్ పెడుతున్నా ఇది పడితే డర్ట్ బైక్కి రిఫ్లెక్షన్ హై పెట్టి ఎస్ బాగుంది ఈ ఫ్లాష్ లైట్స్ అసలు ఉంటాయా లేదుగా ఫ్లాష్ కూడా పెట్టుకోవడానికి అక్కడ ఓకే అక్కడ పెడుతున్నారా ఓకే ఓకే ఈ బైక్ మీద అయితే వెళ్ళిపోదాం గ్యాస్ ఈ బైక్తోనైతే గేమ్ని అయితే ఎండ్ చేద్దాం ఫోర్ట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాం అదేంటి చూసారా అసలు బ్రాండమ్మో అసలు ఎందుకు పెట్టారంటే నేను మనకి అన్ని కలర్స్ కదా గైస్ అన్ని కలర్స్ మిక్స్ అయ్యేందుకు పెట్టాను చూసారా ఏమైంది రైడర్ బస్ 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 అన్నీ గుర్తావా అన్నీ గుర్తుతావా ఎంత ధైర్యం గ్యాస్ మీకు ఒక స్టంట్ అయితే చూపించాలి గ్యాస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కార్ ఉంది కొంచెం స్పీడ్ కదా ఇక్కడైతే తిప్పాలి ఏంటి ఇప్పుడు పోలీసులా పడక రైడర్ పడుకో ఎస్ గై చేసారా నాకు పోలీసెస్ ఈ పోలీస్ నేను తప్పించుకోవాలి అలాగే దీని స్పీడ్ టెస్ట్ కూడా ఇప్పుడే చూడండి పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడం అంటే చాలా ఈజీగా ఉంది కానీ చెప్పండి అబ్బా ఓకే 127 134 136 138 139 140 141 142 143 143 దగ్గరికి వచ్చాం గైస్ కొంచెం అర్థం గైస్ చూసావా అలా ఎరుక్కుంటాను అది పెట్టుకుంటే ఇంకో పోలీసు ఉన్నారు మాట్లాడకండి అంత సీన్ లేదు ఇక్కడ గేట్ దీని స్పీడ్ వచ్చేసి 133 130 130 139 140 142
ఫిఫ్త్ గేర్ గైస్. 143, 144 అంతే గైస్. 143 నుంచి 144, 145 ఏంటబ్బా అనేది ఒక్కటి కూడా జరగట్లేదు. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ అంతే గైస్. దీనికి వచ్చేసి 145 గైస్. 145 ఇంకా అయితే గేమ్ అయితే కాకుండా సారీ ఇందాక మనకి డాష్ ఇస్తేనే గైస్. ఓ ఆగో ఎంత స్పీడా రే! ఇదంతా రోడ్డేనా? ఇలా వెళ్ళాల్సిన పని నీకేంటి? ఓకే గాయ్స్, ఈ వీడియో అయితే ఇంతే. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మనం అయితే ఎలా ఆడామో కామెంట్ కూడా చేయండి. బాయ్ బాయ్ గాయ్స్.